Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy tenemos en nuestras manos una pieza que es simple vista puede parecer sencilla pero que, en realidad, guarda una historia profunda, auténtica y completamente real. Estamos hablando de la moneda one penny del año 1900. Es una moneda que no solo representa un valor económico sino también un testimonio vivo de una época de cambios de tradición y de identidad nacional. Esta moneda fue emitida durante el reinado del rey Eduardo VII, quien gobernó el Reino Unido desde 1900. Hasta 1910, una etapa que marcó la transición entre la era victoriana y el mundo moderno que comenzaba a tomar forma con avances industriales, culturales y sociales. Esta moneda que hoy sostengo en mi mano es una pieza original acuñada en bronce compuesta principalmente de cobre con pequeñas cantidades de estaño y zinc, lo que luda ese tono marrón característico que con el paso del tiempo puede oscurecerse o adquirir una patina única dependiendo de su conservación y del ambiente en el que ha permanecido durante décadas. En el inverso de la moneda encontramos el retrato del rey Eduardo VII, mirando hacia la derecha con una expresión seria y digna alrededor del retrato. Se puede leer la inscripción en latín que dice Eduardo VII, de Gra Britannia Rex, fid def ind. Que significa Eduardo VII por la gracia de Dios Rey de los Británicos, defensor de la fe emperador de la India. Este tipo de inscripción no es solo decorativa sino que refleja el poder y la extensión del Imperio Británico en ese momento histórico cuando el Reino Unido era una de las potencias más grandes del mundo con territorios en múltiples continentes, lo que convierte a esta moneda en una evidencia tangible de esa realidad histórica. En el reverso de la moneda aparece la figura de Britannia, sentada mirando hacia la derecha, sosteniendo un tridente en su mano izquierda y un escudo con la bandera británica en su lado derecho. Britannia es un símbolo tradicional del Reino Unido que representa la fuerza, la estabilidad y la identidad nacional. Debajo de Britannia se encuentra la inscripción one penny, indicando su valor nominal, y en la parte inferior el año de emisión 1906. Este diseño fue utilizado durante muchos años en las monedas británicas, lo que demuestra su importancia cultural y su aceptación como símbolo del país. El diámetro de esta moneda es de aproximadamente 30.8 milímetros y su peso ronda los 9.4 gramos, lo que la hace relativamente grande y sólida en comparación con muchas monedas modernas. Este tamaño no solo facilitaba su uso en la época, sino que también le daba una presencia física importante que hoy en día la convierte en una pieza atractiva para coleccionistas y amantes de la numismática. Es importante entender que aunque esta moneda fue producida en grandes cantidades, no todas las piezas han sobrevivido hasta hoy en buen estado. Muchas se perdieron, se desgastaron o fueron fundidas con el paso del tiempo, por lo que encontrar una moneda de 1906 en condiciones aceptables puede ser cada vez más difícil, especialmente si conserva detalles nítidos en el rostro del rey o en la figura de Britannia. La calidad de conservación es uno de los factores más importantes a la hora de determinar el valor de una moneda, ya que una pieza bien conservada puede ser significativamente más valiosa que otra del mismo año pero con desgaste notable. Además de su valor material, esta moneda tiene un valor histórico incalculable, ya que nos conecta directamente con una época pasada. Nos permite imaginar cómo era la vida en aquel entonces, cómo circulaba el dinero, cómo se realizaban las transacciones cotidianas y cómo una simple moneda podía formar parte del día a día de
Millones de personas desde trabajadores hasta comerciantes desde ciudades industriales. Hasta pequeñas aldeas, esta moneda ha pasado por manos desconocidas, ha viajado por lugares que quizás nunca conoceremos. Y ha sido testigo silencioso de historias reales que forman parte del pasado colectivo. Para los coleccionistas, esta moneda representa una oportunidad de poser. Un fragmento auténtico de la historia, no es solo un objeto antiguo, es una pieza que ha sobrevivido más de 100 años manteniendo su esencia, su diseño y su significado. Original cada marca, cada desgaste, cada cambio en su superficie. Cuenta una historia diferente, lo que la convierte en algo único y irrepetible incluso dentro de monedas del mismo año. Si tú tienes una moneda como esta, es importante que la observes con atención, que revises su estado, que verifiques sus detalles y que la conserves adecuadamente. Evitar la humedad, el contacto excesivo y la limpieza agresiva puede ayudar a mantener su valor con el tiempo. Muchas personas cometen el error de limpiar monedas antiguas, pensando que esto aumentará su valor cuando, en realidad, puede dañarlas y reducir su interés para los coleccionistas. También es importante mencionar que el valor de esta moneda en el mercado depende de varios factores, incluyendo su estado de conservación, la demanda actual y la rareza relativa dentro de su tipo. Aunque no todas las monedas de 1900 son extremadamente valiosas, algunas pueden alcanzar precios interesantes, especialmente si están en conditions cercanas a sin circular o si presentan características particulares que las diferencian de otras emisiones. Pero más allá del valor económico, lo que realmente hace especial a esta moneda es su capacidad de conectar el presente con el pasado. Es un recordatorio de que incluso los objetos más pequeños pueden tener un significado profundo cuando se observan con atención. Conocimiento y respeto. Esta moneda no es solo metal, es historia, es cultura, es identidad, es una ventana a un mundo que ya no existe pero que sigue vivo a través de objetos como este. Así que la próxima vez que tengas una moneda antigua en tus manos, no la veas como algo común, observa sus detalles, investiga su origen, entiende su contexto, porque podrías estar sosteniendo mucho más que una simple pieza de metal. Podrías estar sosteniendo una parte real de la historia que ha viajado a través del tiempo para llegar hasta ti. Y eso es lo que hace que la numismática sea tan fascinante, tan valiosa y tan significativa para quien saben apreciar su verdadero valor. La moneda one penny del año 1900 pertenece al sistema monetario del Reino Unido durante el reinado de Eduardo VII, quien ascendió al trono en 1901 tras la muerte de Reina Victoria, marcando el inicio de la llamada era eduardiana, una etapa caracterizada por estabilidad política, relativa expansión imperial y avances industriales. Esta moneda fue acuñada oficialmente por la Royal Mint, institución responsable de la producción de moneda en el país y una de las más antiguas del mundo, con siglos de tradición en la acuñación de dinero metálico. El penny de 1906 forma parte de una larga continuidad del sistema pre-decimal británico, en el cual una libra esterlina equivalía a 240 peniques, sistema que se mantuvo vigente hasta 1970. Y uno cuando el Reino Unido adoptó el sistema decimal moderno. La composición de esta moneda es bronce, una aleación formada principalmente por cobre, aproximadamente 95% con pequeñas cantidades de estaño y zinc, lo que le proporciona resistencia, durabilidad y un característico color marrón rojizo que con el paso del tiempo puede transformarse en tonos más oscuros. Debido a la oxidación natural, este proceso conocido como patina no es considerado un defecto sino una evidencia del envejecimiento natural del metal y en muchos casos
Es valorado por coleccionistas y que confirma la autenticidad y la historia de la pieza. El peso estándar de la moneda es de aproximadamente 9.4 gramos. Y su diámetro es cercano a 30.8 milímetros, lo que la convierte en una moneda de gran tamaño en comparación con monedas modernas, facilitando su manejo en una época donde las transacciones dependen completamente del dinero físico. El diseño del inverso presenta el retrato de Eduardo VII mirando hacia la derecha obra del grabador George William de Sales, quien fue responsable de varios diseños monetarios. Durante ese periodo alrededor del retrato se encuentra la inscripción en latín. Eduardus VII de Gran Bretaña. Rex fid def ind. Imp que traduce como Eduardo VII por la gracia de Dios Rey de los Británicos Defensor de la Fe Emperador de la India. Este título refleja el alcance del Imperio Británico en ese momento, considerado el imperio más extenso de la historia, con territorios en África, Asia, América y Oceanía, lo que daba a la moneda no solo valor económico, sino también un significado político y simbólico como representación del poder imperial. En el reverso aparece la figura de Bretaña, una personificación femenina del reino unido sentada mirando hacia la derecha, sosteniendo un tridente, símbolo del dominio marítimo, y un escudo con la bandera de la Unión. Representación de la identidad nacional. Este diseño fue creado originalmente por Leonard Charles Wynne en el siglo XIX y se mantuvo durante décadas debido a su fuerte asociación con la imagen del país. Debajo de la figura se encuentra la inscripción one penny indicando el valor nominal. Y en la parte inferior el año 1906, que identifica la emisión especifica. Esta continuidad en el diseño demuestra la importancia de la tradición en la moneda británica, donde los cambios eran graduales y cuidadosamente controlados. Durante 1906, el Reino Unido se encontraba en una etapa de crecimiento económico impulsado por la industria, el comercio y la expansión colonial. Las monedas como este penny eran fundamentales en la vida cotidiana, utilizadas en mercados, transportes, servicios y todo tipo de transacciones diarias en una sociedad donde el dinero en efectivo era el principal medio de intercambio. Este penny podía utilizarse para comprar productos básicos como pan, leche o periódicos, reflejando su importancia en la economía diaria de la población trabajadora. En términos de producción, la Royal Mint accumuló millones de unidades de pennies durante los primeros años del reinado de Eduardo VII, incluyendo el año 1906. Sin embargo, la supervivencia de estas monedas hasta la actualidad depende de múltiples factores, como el uso prolongado, la pérdida accidental, la retirada de circulación y la fundición del metal. Muchas monedas fueron desgastadas por décadas de uso, lo que redujo la nitidez de sus detalles, especialmente en el retrato del rey y en la figura de Bretaña. Otras fueron retiradas cuando el sistema monetario cambió o cuando el metal se volvió necesario para fines industriales, especialmente durante periodos de guerra como la Primera Guerra Mundial, cuando muchos metales fueron reutilizados. El valor actual de esta moneda en el mercado numismático depende principalmente de su estado de conservación, clasificado en diferentes grados que van desde muy gastado hasta sin circular. Una moneda en estado sin circular conserva todos sus detalles originales sin señales de desgaste, mientras que una moneda muy usada puede tener inscripciones parcialmente borradas. El valor también puede verse influenciado por factores como la demanda del mercado, la rareza relativa dentro de su tipo y la presencia de características especiales. Aunque el penny de 1906 no es considerado extremadamente raro, puede alcanzar valores más altos. Se encuentra en condiciones excepcionales
OSI presenta errors de acuñación poco comunes. Históricamente esta moneda representa más que un simple medio de pago y es un documento físico que conecta directamente con la estructura social económica y política del reino. Unido a principios del siglo XX. Refleja una época donde el Imperio Británico estaba en su apogeo donde la moneda servía como herramienta de identidad nacional y donde cada país acuñada levaba consigo la imagen del monarca como símbolo de autoridad y continuidad a lo largo del tiempo. Estas monedas han pasado de ser objetos cotidianos a convertirse en países de colección apreciadas por historiadores y coleccionistas que buscan preservar y estudiar el pasado a través de objetos tangibles. Con la reforma decimal de 1971 el sistema antiguo fue reemplazado y monedas como el one penny de 1906 dejaron de tener caso legal, sin embargo su importancia histórica y cultural se mantuvo e incluso aumentó y que pairan a formar parte del patrimonio numismático del país hoy en día. Estas monedas se conservan en colecciones privadas, museos y mercados especializados, donde son estudiadas, valoradas y comercializadas como testigos de una era pasada. Cada ejemplar que sobrevive es una conexión directa con más de un siglo de historia. Un objeto que ha resistido el paso del tiempo y que continúa transmitiendo información sobre el mundo en el que fue creado sin añadir ficción ni exageración. Esta moneda es un reflejo auténtico de su época, de su sistema económico, de su contexto político y de la vida cotidiana de miles de personas que la utilizarán en su día a día. Si esta moneda llegó hasta tus manos no es casualidad. Es historia real convertida en metal. Conserva, observa y investiga por qué podrías tener una paisa con más de 100 años de pasado en tus manos. Suscribe para descubrir más monedas reales y su verdadero valor.